The Korea Development Institute has upwardly adjusted its growth forecast for the country's economy to 3.2%, attributing the revision primarily to higher than anticipated global demand for semiconductor products. 한국개발연구원 KDI가 올해 우리나라 경제 성장률 전망치를 3.2%로 상향 조정하면서 예상보다 강하게 나타난 글로벌 반도체 수요를 이번 수정의 주된 이유로 꼽았습니다. Okay, well, any adjustment going upwards is good. Yeah, I think for the most part. Yeah. And it is up to 3.2%, which is up from the previous estimate of 2.5%. So it's actually a significant increase of 0.7. It's quite large, actually. And the semiconductor demand is definitely what is pushing this trend as of late. 그래요. 무려 0.7%포인트나 상향 조정을 해서 지난 예측 전망치는 2.5% 성장이었는데 이번에는 올해 경제 성장률을 3.2%로 상향 조정하면서 이렇게 내다보고 있습니다. 그 이유는 아무래도 semiconductors, 반도체의 수요가 많아졌기 때문이다. 자, 조정하다, to adjust. 근데 if you're adjusting something, then you're changing it, but probably just in a slight way. I think when you think of a change, it can be big or small, but when I think of an adjustment, I think of the change being more on the smaller end. Yeah, exactly. It's not a huge change, but it's, slightly changing it. Yeah. 조정하다. But it's upwardly adjusting it here. Yeah, and upward is a direction. So much like we would have forward, backward, downward, and this would be upward. So it's the adjustment has been in an upward direction. upwardly라고 하면은 위쪽으로 향하는 뭐 이런 정도의 느낌이죠. 그래서 상향, 조정의 의미로 to upwardly adjust라고 하고 있습니다. 그래서 upwardly가 여기선 부사로 쓰였고 adjust가 동사인데요. 상향 조정을 했다. 반대로 만약에 하향 조정을 했다면은 downwardly adjusted 라고 할 수도 있겠죠. And it's not a common expression with business news, but you could say that. We would understand it. Absolutely. Now, what about attributed to something or to attribute something to something? Yeah, and when you attribute something, then you're talking about the reason for which it's happening. So it's the cause of what this is. And often you'll hear attribute compared to attribute, which can be confusing. It's the difference between a verb and a noun. Usually attributes, you're talking about qualities in someone or something, whereas when you attribute, then now you're talking about the reason for something. 자, 여기서는 동사이기 때문에요. attribute. 이렇게 발음을 하게 되는데 만약에 명사이면서 이 똑같은 스펠링 attribute를 쓰면 attribute라고 해서 어떤 것의 특징을 얘기합니다. 자, 그거 아니고요. 여기서는 동사니까 attribute A to B. A라는 결과가 나타났는데 그 원인이 B로 보인다. 이런 뜻이에요. 그래서 여기서는 attributing the revision, 수정을 했는데 to higher demand for semiconductors. 반도체 수요가 더 많아졌기 때문에 그것으로 인해서 수정을 하게 됐다. 이 얘기를 여기서 attribute A to B 라고 하는 겁니다. 더 짧게 번역을 한다면은 무언가를 기인한다. 이렇게 얘기하기도 하죠. 원인을 무엇으로 본다. 자, 다시 한번 읽어보겠습니다. The KDI, or the Korea Development Institute, has upwardly adjusted its growth forecast for the country's economy to 3.2%, attributing the revision primarily to higher than anticipated global demand for semiconductor products. Let's move on to the second headline.